Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Srimad is the Vangri Shla A.C. Bhakti Swami Maharaj, Srila Prabhupada ki. This kind founder Acharya Srila Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem Sega Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakti Vrinda ki. Shishi Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radha Kundigiri Govardhana ki. Shri Vrindavan Dhama ki. Shri Mayapur Dhama ki. Ganga Maya ki. Jamuna Maya ki. Bhakti Devi ki. Tulasi Devi ki. Samaveta Bhakti Vrinda ki. Jainata Gaura Premanandi. All glories to Samudavartis. All glories to Samudavartis.
devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 57 or 58? 58. Hastau. Hastau. Cha. Cha. Nirabhidhetam. Nirabhidhetam. Nirabhidyetam. Nirabhidyetam. Balam. Balam. Tabhyam. Tabhyam. Tatas. Tata. Svarat. Svarat. Padau. Padau. Cha. Cha. Nirabhidyetam. Nirabhidyetam. Gatis. Gatis. Tabhyam. Tabhyam. Tato. Tato. Hari. Hari. Hastau cha nirabhidyetam. Hastau cha nirabhidyetam. Balam tabhyam tatasvarat. Balam tabhyam tatasvarat. Padau cha nirabhidyetam. Padau cha nirabhidyetam. Gatis tabhyam tato hari. Gatis tabhyam tato hari. Hastau cha nirabhidyetam. Hastau cha nirabhidyetam. Balam tabhyam tatasvarat. Balam tabhyam tatasvarat. Padau cha nirabhidyetam. Padau cha nirabhidyetam. Gatis tabhyam tato hari. Gatis tabhyam tato hari. Hastau cha nirabhidyetam. Hastau cha nirabhidyetam. Balam tabhyam tatasvarat. Balam tabhyam tatasvarat. Padau cha nirabhidyetam. Padau cha nirabhidyetam. Gatis tabhyam tato hari. Gatis tabhyam tato hari. Hastau. Hastau. Две руки. Ча. И. Нирабхидьетам. Появились. Балам. Сила. Табьям. Из них. Тата. Затем. Сварат. Господь Индра. Падау. Две ноги. Ча. И. Нирабхидьетам. Возникли. Гати. Процесс движения. Табьям. Из них. Тата. Затем. Харихи. Господь Вишну. Thereafter, the two hands of the universal form of the Lord became manifested, and with them the power of grasping and dropping things. And after that, Lord Indra appeared. Next, the legs became manifest, and with them the process of movement, and after that, Lord Vishnu appeared. Затем у вселенской формы Господа появилось две руки, и вместе с ними способность брать и ронять предметы, после чего возник Господь Индра. Вслед за этим у вселенской формы выросли ноги, вместе с ними возникла способность двигаться, после чего на свет появился Господь Вишну. Purport. The deity presiding over the hands is Indra, and the presiding deity of movement is the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. Vishnu appeared on the appearance of the legs of the Virat Purush. Комментарий. Божеством, которое управляет руками, является Господь Индра, а божеством, отвечающим за движение, верховная личность Бога Вишну. Вишну появился на свет вместе с ногами Вират Пуруши. Right.
So here we're discussing, it means the fundamental principles of material nature. И здесь фундаментальным принципом является материальная природа. Right? So how material nature is functioning. Как функционирует материальная природа. Right? So it's functioning because of the entrance of the Virat Purush. И она функционирует благодаря Вират Пуруше. Right? So it's not just that the material elements themselves make it all work. И это не так, что материальные элементы, они сами по себе все заставляют действовать. They're inert matter. Это материя. But the Lord enters it, and that's what makes it function. Но когда Господь входит в эту материю, тогда она начинает действовать и работать. But He enters it through His energies. Но Он в нее входит через свои энергии. Right? As Paramatma, then He is in every atom, between every atom. Как параматма, Он в каждом атоме и между каждым атомом. But the interaction with the material elements is through His energies. Но взаимодействие с материальными элементами происходит через Его энергии. Because the Lord only interacts with His internal potency. Потому что Господь, Он воздействует только со своей внутренней энергией. Right? So that's where you see the original cause and effect. И здесь мы видим изначальную причины и следствия. So then, this element of cause and effect, then in the spiritual world, because the Lord is there, means because He is the cause and He is the effect. Therefore, in that effect, you see Him. И таким образом в духовном мире, благодаря из-за этой причины и следствия, мы в них видим Его. It means the material in the spiritual world, then it's easy to identify Krishna because it's Him who's pervading everything. И в духовном мире очень легко идентифицировать Кришну, потому что Он над всем повелевает. Right? But now here in the material world also, He's pervading everything through His energies, but through the transformation of His internal potency. И в материальном мире Он также повелевает над всем и находится во всем, но это через Его материальные энергии. So one who is educated can therefore see Krishna in everything because the effect will always carry symptoms of the cause. И таким образом тот, кто образован, он может видеть Кришну во всем, потому что следствия, они несут в себе следы причины. So if we know what we're looking for, then we can see Krishna everywhere. И таким образом, куда бы мы ни посмотрели, мы можем видеть Кришну везде. Right? Then remembering Krishna, we'll remember Him in His internal potency, and so then that's how we'll connect to the spiritual world. И таким образом мы видим Кришну во всем и видим Его изначальную внутреннюю энергию, и таким образом мы себя соединяем с Ним. Right? So this universal form is the, here it says, the fundamental principles of how everything's working. И здесь упомянуты фундаментальные принципы, как все работает. Right? Means that everything has to function on some basis. Все должно функционировать, основываясь на чем-то. Right? If there's no, you can't get something to work if it doesn't have something to if it doesn't have the potency to work. Вы не можете заставить что-то работать и действовать, если у него нет этого потенциала. Right? Because of illusion, we just take it for granted the material nature itself is potent. И из-за иллюзий мы относимся к тому, что это само собой разумеющееся, что материальная энергия, она обладает этой потенцией. Right? It's just like in the West, generally, electricity is just taken for granted. Например, на Западе к электричеству относятся как к чему-то обычному. So everything's based on that. И все на этом основывается. But if it's not there, then basically the whole Western civilization doesn't function. Но если его нет, то вся западная цивилизация, она перестает функционировать. Right? So, but one takes it for granted, so it just thinks, yes, the machines work, this works, everything just works. И мы относимся это как очень обычно, потому что мы видим, что все машины, они работают, и все таким образом работает. But they work because the electricity is there. Но они только работают, потому что есть электричество. Right? So, the material world functions how it does. И материальный мир, он функционирует так, как он должен. Because the universal form is there. Потому что присутствует вселенская форма. Right? So all the original principles and then their derivations, those are all coming from the Lord.
И все основные и оригинальные принципы, они все исходят из Господа. Right? So every aspect of the creation we see in the original form of the Lord. И каждый аспект творения мы можем найти в Господе. Right? Or you could say originally in the form of the Lord. Или вы можете сказать изначально в форме Господа. Because the original form then is Krishna and Braj. So this is an expansion of an expansion of an expansion. Потому что изначальная форма Кришны — это Кришна во Врадже. И здесь это его экспансия, экспансия, экспансия. Right? So, therefore, because he has entered it, that's why it functions. И только потому, что он вошел в нее, она работает. So why bother with all this? И зачем нам всем этим заниматься, всем Because остальным? we think because I'm dealing with it, that's why it works. Потому что мы думаем, что только потому, что я с этим воздействую и с этим работаю, только поэтому все происходит. When the actual principle is because I am, it means Krishna has entered it, that's why it works, and I can be an assistant, I can be an instrument in this process. Но на самом деле все происходит таким образом, что Кришна, он входит в эту энергию, и мы лишь являемся инструментом, который может помогать и ассистировать в этом процессе. So if I'm an instrument in this process, Если я являюсь инструментом в этом процессе, that means the process is not about me, это значит, что процесс не обо мне. right? So then it comes down to, okay, then what's the process for? И тогда возникает вопрос, для чего этот процесс? So the process then therefore is to please the Lord. И процесс, он предназначен для того, чтобы удовлетворить Господа. Right? And so I have to assist in whatever I'm doing to please the Lord. И таким образом я должен ассистировать и служить, каким только методом я могу, чтобы помочь удовлетворить Господа. Right? And so who am I? И кто есть я? Right? I'm the soul. Я душа. Because the body is also functioning under this control of the universal form. Потому что тело, оно также функционирует согласно этому контролю вселенской формы. So I'm not even making the body work. Я на самом деле даже не заставляю свое собственное тело работать. I can only be an instrument in the body working. Я лишь могу быть инструментом в работе тела. So therefore comes up the point, so then what activities should this body be doing? И здесь возникает вопрос, какие действия должно совершать тело. Right? And again, then how should I be assisting in this? И опять, как я могу служить в этом? Right? So this whole idea that I'm the Lord and Master, I do whatever I want, И эта идея, что я являюсь хозяином, и я могу делать, что я хочу, it's a material view. это материальный взгляд. Right? There is no such thing as the material energy or the conditioning of the living entity is the central point of discussion. Не существует такого понятия, что обусловленность души и ее материальное существование является центром обсуждения. It's always Krishna's the center. Всегда центром является Кришна. So he's the center of the energy. Он является центром энергии. He's the goal of the means he's the center of the energy. He's the center of the relationships and interactions. Он является центром отношений и взаимодействий. He's the center of the results. Он является центром результата. Right. So then, if he's the center, then that means everything else has to be considered around that. Если он находится в центре, то все остальное, оно должно быть вокруг него. Right. Who I am. Кем являюсь я? What I should be doing. Чем я должен заниматься? Right. Yeah. That may sound simple. Who I am, what should I be doing? But who I am means I'm not the body, I'm the soul. Звучит все очень просто, кем являюсь я, но на самом деле я являюсь душой, не этим телом. Right. What should I be doing means what is the soul supposed to be doing? И чем я должен заниматься, на самом деле, значит, чем должна заниматься душа. So that's serving the Lord. И это служить Господу. So that means how do I engage my faculties in serving the Lord? И это значит, как я могу свои условия задействовать в служении Господу. So that's my body, mind, and words. И это мои ум, тело и речь. My home, my money, my relations. Мой дом, мои отношения, мои деньги, My possessions. мои владения. And since it's only assisting Krishna, then
it's only assisting in the process, then what's the relationship between all these and the assistance in that process? И с тех пор, как мы только ассистируем Кришне в этом процессе, какими являются отношения между всеми нашими ресурсами и процессом ассистирования? Do you see why we're bringing out this point of assistance? То есть мы работаем над этой, мы обсуждаем этот пункт ассистирования, помощь, вспомогания. What's the difference between I'm doing this and I'm assisting in doing this? В чем разница, я это делаю или я ассистирую в этом? If I'm doing this, then I think, okay, whatever I want, that's what should be happen. Если я что-то делаю, то мысль такова, что я делаю то, что я хочу, и это происходит. Right? So it's about me and what I think should happen. То есть все на самом деле происходит обо мне, и мы думаем таким же образом. Right? But if I'm assisting somebody, then it's about what does the person I'm assisting want. Но если я кому-то помогаю и ассистирую, то все становится о том, что хочет этот человек, которому я помогаю. We see the mood changes. Меняется настроение, Right? That's the difference. и в этом есть различие. Right? So then it's easy to be humble, tolerant, respectful, not look for respect. И таким образом легче быть смиренным, давать уважение и не ожидать уважения в свою сторону. Yeah. And why are we doing that? To please Krishna. И зачем мы это делаем? Для того, чтобы удовлетворить Кришну. Therefore, kirtaniya siddhari. И таким образом киртания садхари. You understand? So the whole process becomes simple when we understand I'm simply an instrument. I'm not actually the doer. И весь процесс, он становится очень простым, если мы просто поймем, что мы являемся инструментом, а не деятелем. Right? Just like we're doing, let's say we're working with our blender. Например, мы работаем с своим блендером. I'm not actually doing the blending. I'm only assisting in the process of the blender as a machine and the electricity, they do the blending. И на самом деле я не осуществляю процесс перемалывания, я лишь являюсь инструментом в процессе перемалывания, в котором работает блендер как машина и электричество как энергия, и они делают всю работу. Right? So, what can I do to make this process work nicely? И что я могу со своей стороны сделать, чтобы этот процесс он происходил хорошо? I can see that the plug is plugged in properly. Я могу наблюдать за тем, чтобы он был в розетку хорошо Right? The воткнут. machine is assembled properly. Машина хорошо собрана. Right? All the things, the ingredients are placed in the machine in the proper way and proper volume. Ингредиенты, они заложены в машину правильным образом и в правильном количестве. Right? That the lid is on. Что крышка, она сверху закрыта. Of course, the blender really doesn't care if what it blends goes on the ceiling, but, you know, since the point is to get something for doing, assisting in another aspect, let's say cooking, therefore, then it's good to keep this stuff in the machine, you put the top on. На самом деле блендеру ему нет никакого дела, то, что он перемалывает, окажется это внутри него или на потолке, но с тех пор, как мы пытаемся ассистировать в процессе готовки, то лучше, чтобы это все оставалось внутри него. You understand? But we will be thinking, I'm doing the blending. Но мы будем думать, что на самом деле я перемалываю все. But actually, the machine is doing the blending with the potency of the electricity. It's not my potency, the blender is working. И на самом деле машина, она делает перемалывание благодаря потенции электричества и качеству машины, но мы думаем, что я делаю всю работу. You understand? But that's how we think. И таким образом мы думаем. We're thinking, I'm microwaving. Мы думаем, что я занимаюсь микроволнованием. You know, I'm doing the blending. Я перемалываю. Right? You understand? So that's the whole problem. We don't understand it's the Lord's potency that is doing the transformation. Мы не понимаем, что на самом деле это энергия Господа, которая производит эту трансформацию. Right? So we're not the cause, Мы не являемся причиной, and we're not the effect. и мы не являемся следствием. So we're only the assistant in this cause and effect. Мы лишь ассистируем в процессе этой причины и следствия. So that's the importance of the universal form. И это является главной частью вселенской формы.
right, we can understand in whichever position we're actually only an instrument in this cause and effect process. И мы можем понять, что мы лишь являемся инструментом в этом процессе причины и следствия. Any questions on? Какие-то вопросы? Yes. Maharaj, do you see any difference when we talk about the term pleasing, when we say pleasing God or pleasing somebody in this material world? Вопрос, Махарадж, вы видите различия в терминах удовлетворить Господа или удовлетворить кого-то в этом материальном мире? On the devotional level, no. На духовном уровне нет. Because one is trying to please God by working with his energies in a way that he appreciates. Потому что мы пытаемся удовлетворить Господа, работая с энергиями таким образом, чтобы Господь это оценил. So that means then, if I want to please an individual, that means that individual is actually the soul. И если я хочу удовлетворить какого-то индивидуума, то мы должны смотреть на то, что этот индивидуум является на самом деле душой. So, what is my relationship with the soul? И какие у меня отношения с душой? I'm a servant, they're a servant. Я слуга, и он слуга. So the relationship is based on service to Krishna. И наши отношения основываются на служении Кришне. Right? Then we step back. И затем мы делаем шаг назад. How will that interaction take place? Как это взаимодействие, эти отношения, они проявятся? Right? It's going to be body to body, mind to mind, intelligence to intelligence, consciousness to consciousness. Это будет тело к телу, ум к уму, сознание к сознанию. No? Yes, no. If I want to interact with you, we have to use the body, the body, the mind, the words, the consciousness. It's telepathy. No one even writes about it anymore. Если мы хотим с вами, допустим, поговорить или иметь какие-то отношения, то мы используем свое тело, речь, ум, интеллект. Мы не занимаемся телепатией. Сейчас об этом даже уже никто не пишет. So that means but then if it's going to interact, well, what is the nature of your conditioning? What's the nature of mine? Если будет взаимодействие между нами, то нужно учесть, какова является моя обусловленность и ваша обусловленность. So the nature is not created by us; it's still the Lord's energy. Природа, она не создана нами, это все равно является энергией Господа. Right? And then, so therefore, what are the rules on my conditioning interacting with yours? И какими являются правилами для моей обусловленности при отношении к вам? Right? But who decides that? Since I'm an instrument, that's already been decided by the Lord. И кто это решает? И если я являюсь инструментом, то это уже было за меня решено Господом. And so, therefore, I interact with the other person based on the rules established by the Lord. And since the analyzation is based on the Lord, the activity is based on the Lord, that means the result also has to be based on pleasing the Lord. И таким образом наши отношения, они основываются на the first part. The understanding the field of the knowledge, relationship. И таким образом, понимая, на чем основываются отношения, мы понимаем, что они уже были заданы Господом, и таким образом наши отношения, они будут действовать согласно тому, что уже указал Господь. И, соответственно, действия, они направлены на удовлетворение Господа, и результат тоже будет направлен на это. И действия будут совпадать. So then, so that means then I'm not just in a speculative way viewing the world. И это значит, что я не смотрю на мир спекулятивным образом. I'm not in a speculative way dealing with interacting with it. И я не взаимодействую с миром тоже с этой точки зрения. And the aspect of the results, it's also not just, it's not for me, it's for pleasing the Lord. И аспект результата, суть заключается в том, что также это для удовлетворения Господа, а не для удовлетворения самого себя. So, I am therefore
as a servant of the spiritual master and the previous acharyas. И я, как слуга своего духовного учителя и предыдущих ачарьев, Right? Viewing the world as they give us this knowledge about Krishna, я смотрю на мир таким образом, как они мне дали знания о Кришне, as they recommend the activities for getting results for Krishna, так как они рекомендовали те действия, которые приведут меня к этому результату. and those results then are, we're detached from them for ourselves, but we want to get a nice result because it's for pleasing Krishna. И мы не привязаны к результату по отношению к себе, но мы хотим получить хороший результат, чтобы это удовлетворило Кришну. Right? So therefore there's focus all the way through. И таким образом, на протяжении всего этого процесса есть сосредоточение. Right? So this idea is that if someone's working, that the result's not mine, so they're focused to see that they get a very good result because it's not mine, it's for Krishna. И таким образом, даже несмотря на то, что это действие не направлено на меня, то все равно сосредоточенность она присутствует, потому что этот результат для Кришны. Right? So that's a full understanding. И это полноценное понимание. If I'm thinking it's not for me, so I don't really make the endeavor because it doesn't matter, Если я думаю, что это не для меня, то зачем стараться? that's only a partial understanding. Это только частичное понимание. Because that's based on if it's not for me, why I'll make the endeavor. Потому что это основывается на том, что если это не для меня, то зачем мне стараться? Right? So the complete then is I view it according to Guru Sadhu and Shastra, I engage according to Guru Sadhu and Shastra, and the result is according to Guru Sadhu and Shastra. И полное понимание заключается в том, что я смотрю на все это согласно Гуру Саду и Шастре, я взаимодействую и совершаю свои поступки согласно Гуру Саду и Шастре, и таким же образом результат, он в согласии с Гуру Саду и Шастрой также. But I'll only do that because I have the identity that I am servant. Но я только это буду делать, если у меня есть понимание, что я слуга, And we take up that mood. и мы принимаем это настроение. So the mood is very И important. настроение, оно очень важно. Does that make sense? Yeah, it makes but it's nothing of what you said in the material world. That what is left in so-called material please, when in the material world people talk about pleasing. И таким Yes. образом, все, что вы упомянули, это является это духовные аспекты. Но что же остается тогда в материальном мире, когда мы говорим удовлетворить другого человека с материальной точки зрения? That's because all get some benefit from it. Потому что все получают какое-то благо от этого. Therefore, I'm making the endeavor. И таким образом я делаю усилия. The form of it looks the same. То есть форма, она будет одинаковой. I'm going to look at the field, but it'll be speculative. Я буду смотреть на поле деятельности, но оно будет спекулятивным. It's about what I'll get from it. I will make the endeavor because I will get the result that I want. Я буду прилагать усилия только потому, что я получу желаемый результат. The more someone's focused on the goal, they're more clear on that, then they can be more focused on the endeavor. Настолько, насколько человек может сосредоточить свое внимание на цели, настолько же он сможет сосредоточить и выдать нужные усилия. Like you see the child, how enthusiastic are they to do their homework? Например, ребенок, насколько они вдохновлены делать свою домашнюю работу. How enthusiastic are the parents for them to do their homework? И насколько энтузиастичны родители, чтобы их дети делали домашнюю работу. What's the difference? В чем разница? The parent understands the benefit, the child doesn't. Родители, они понимают благо, которое получит ребенок, а ребенок этого не понимает. Even if you're 10 years old, Даже если вам 10 лет, the full result of your endeavor is basically going to come 10-12 years later. полный результат вашего усилия, он только придет через 10-12 лет. That means 100% of your life. Это значит фактически через 100% вашей жизни. You've lived 10 years, it'll take another 10 years to get this result. So who thinks that far ahead? Вы прожили 10 лет, и еще 10 лет займет, чтобы получить результат от ваших действий. И кто думает таким образом настолько вперед? Right? The adult's 30 years old. Допустим, совершеннолетний, которому 30 лет. 10 years is a third of their life. 10 лет – это треть их жизни.
easier to conceive of. Легче на это смотреть. Right? And now, let's say it's a 5-year-old. И, например, возьмем 5-летнего. That's like 4 lifetimes. Это для него 4 жизни. You know, graduation, for getting your undergraduate, then that's 4 lifetimes away. Допустим, выпуск из школы для него 4 жизни вдалеке на протяжении 4 жизненных сроков. You understand? So that's the thing. It's just a matter of appreciating. И на самом деле это все о оценивании этого. Okay. Does that make sense? But you see that there are children, let's say that means generally it's from professional families, Например, такие дети, они из профессиональных семей, that from an early age they understand the importance. и с раннего возраста они понимают важность By association, by explanation. через общение и объяснение. And they maintain a 4-point average throughout their whole educational career. И они держат высокую оценку через всю свою карьеру, образование. But they're different. Но они отличаются. So everyone wants to be different and unique. Все хотят быть различными и уникальными. Right? That's the whole thing. Be you, be special. В этом и все заключается. Будьте самим собой, будьте особенным. So what's more unique and special than understanding how the cosmos functions and be able to work in harmony with it? Но что на самом деле является более уникальным, чем способность понимать, как работает Вселенная и работать в гармонии с этим, с ней? Does that make sense? Yeah. Yes. Махарадж, вы сказали в лекции, что мы обязаны себя в настроении жить как ассистент, ассистирующий того, что происходит свыше. Скажите, пожалуйста, если мы ассистенты, дозволено ли нам жаловаться, просить о помощи и, может быть, даже сердиться на то, что мы не можем с чем-то справиться или нет у нас понимания? И если да, то каким образом и на что мы можем сетовать и что просить? Maharaj, you mentioned that we have to take up the mood of assisting, and in that process, is it okay for us to have the feeling of sometimes frustration or anger or other feelings like that? And if yes, then how should we express it, and how should we go about it? What is it? Why anger? Objection, he said, object. Oh, yeah, and object to whatever they're supposed to be doing. It's anger, objection, frustration. What's anger? What's the anger about? Но о чем ваш гнев? О том, что не получается. Because like it's not happening. Something that I'm doing is just not working out. Yeah, but that's the point. It's something that I'm doing. Но в этом и заключается вся суть, что что-то, что я делаю. You understand? That's where it comes up. И от этого появляется гнев. Otherwise, then, however long the activity is going to take place, that's how long that you're assisting. И если это отставить в сторону, то столько, сколько вы ассистируете, столько и займет это процесс. Он займет столько же времени, сколько надо. You know what I'm saying? The surgeon asked for a scalpel, Например, хирург попросил скальпель. right? The nurse hands him the scalpel, Медсестра ему подает скальпель. right? Then he asks for something else. И потом он просит еще что-то. But I gave a scalpel. Why don't you finish everything up with a scalpel? Но медсестра говорит, я же уже дала вам скальпель, зачем вам еще что-то? Вы не можете, что ли, закончить уже? Right? We wouldn't call that a good assistant. Мы не называли бы это хорошим ассистированием. You know what I'm saying? So, it's a 5-minute surgery, it's a 10-hour surgery, then whatever it is, they're there doing what they need to do. Вне зависимости от того, будет ли это 5-минутная операция или 10-часовая, они будут делать то, что они должны делать на протяжении всего этого процесса. Right? Does that make sense? Okay. Okay, we're supposed to finish here. We can go from there. Oh, okay. So any other questions? No other questions?
Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Jayanatai Gaura Premanandi. His Holiness Bhakti Vidya Purna Swami ki. Быть смиренен, да. Term pleasing God. I understand you explained what I'm lacking. Yeah. What is the first point? Hey, Pagani. I should stay. How does it? What the hell, Tavinam? Because what you said about God, I don't understand everything you said that I should see it this way or that way. The process pleasing includes from seeing things. And I'm not seeing it. I'm using this word pleasing, but actually, as I don't understand fully that word pleasing. I don't know. Because ultimately pleasing means here pleasing ourselves. Yeah, that's So all it is we, but there's the ability to extend that. Just like you have sense gratification, if there's affection, you can extend that to others. I see. So the same way pleasing, if there is affection for the Lord, or at least respect, then we can extend that he would be pleased. So in the beginning there's the respect, it's something that should be done, but with time, as we become purified, we cultivate that appreciation, then it turns into actual affection for the Lord, where we actually want to please him as a person, rather than just please him because of his position. Do you understand it correctly? When we in the material world, when I'm trying to please somebody, actually my final goal is to please myself. Of course. That's the problem. Yeah, that's the problem. That's the problem. Because it's this endeavor to be happy yourself and to make others happy. That's the natural nature of the soul. So what you see going on here is because there's a soul there. So they're acting as souls. We're saying, oh, but they're Westerners, it's this, it's that. But actually, they're acting how they are because of soul. They want knowledge. They make endeavors with that knowledge to gain results, and the results are supposed to make them happy. So that's because of the nature of the soul. Sat, chit, and ananda. Right? So, and they're looking for a permanent situation of security and happiness. And then what endeavor will get that? So that's what's going on. This quest for knowledge is so that he can be happy. Right? It's not something else. So nothing that they're doing is separated from their nature as the soul. Just they're misapplying it. That's all. It's just misapplying. So the kid out in the backyard playing with the mud and the leaves and the grass, and they're with their friends having a great meal. So they sit there and they have the experience that we're eating and this and the variety, but then they get hungry, and then they go in the house. So in other words, they're just playing with the energy, how they like. So people are playing, but then at some point, the soul gets hungry. So the real hunger that they're looking for is the soul's relationship with God, but they think it's the hunger of just interacting with the material energy. Therefore, when it doesn't work in one way, I try the next. It's just like, let's say, I try one kind of food. If I like it, I keep eating. If I don't like it, I go to the next. Right? So that's why but people are eating or sleeping or making money or that because they think it will please them as the soul. And when it doesn't, they start to make an adjustment. But they don't catch that the fault is not that they want that. The fault is they don't know actually how to get it. So what they want, you can only get on the transcendental platform relationship with the Lord. He's happy. It's just like the hands trying to enjoy. So, but
you put it in the mouth and the hand. So not understanding actually what pleasing means. We Yes. can't please neither ourselves nor others. Yes, Yeah? yes. Because when we please God, Yeah. since He concludes everyone, then you're pleased and everyone's pleased. Okay, yeah. And therefore it's important to study and understand that philosophy. Yes, yes. But it's simple points. It's again back to the tree and the leaves and the root. We've heard that from day one. But now it's just so that's we've understood the point. Then there's understanding where, okay, this is important and I have to try to apply it. So then in other words, there's the understanding from hearing, then there's the understanding from application. And then if we continue that regularly, then we get the realization from practice. That's then where that just becomes part of what we do. Right? So in the beginning, the first step is just we've heard it, we understand it. Then the next step is to practice it and understand it. And then you keep doing that, then by Krishna's grace, because you're making that endeavor, if that sincerity is there, then, there'll be realization. But there has to be the aspect of, I'm the servant. If you're thinking, I'm in control of this, and this activity is mine, I'm good at this, then Krishna, He won't reveal, because He's the one who's doing it. So why should He reveal it? If you're acknowledging that He's doing, we're assisting, then He reveals.